2005 ලෝක රාජ්‍යනායක සමුළුව සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ 60 වැනි මහා මණ්ඩල සැසිවාරය සඳහා මේ වන විට සියල්ල සූදානම් බව එහි ගොස් සිටින අප වාර්තාකරු සඳහන් කරයි. නිව්යෝක් නුවර ආරක්ෂාව තර කර ඇති අතර ලෝපුරා මාධ්‍යවේදීහු රැසක් රාජ්‍යනායක සමුළුව හා එක්සත් ජාතීන්ගේ සැසිවාරය ආවරණය කිරීම සඳහා නිව්යෝක් වෙත පැමිණ සිටිති. රාජ්‍ය නායකයෝද ඊයේ සිට නිව්යෝක් වෙත ළඟා වන්නට වූහ. විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය අනුර බණ්ඩාරනායක මහතා ඊයේ එහි ළඟා විය. සිව්වැනි වරටත් එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩල සැසිවාරය ඇමතීමට නියමිත ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිණියද ඊයේ නිව්යෝක් වෙත පැමිණියාය. ජනාධිපතිනිය පිළිගනු ලැබුවේ එක්සත් ජාතීන්ගේ ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත ප්‍රසාද් කාර්යවසම් මහතා විසිනි. අමාත්‍ය ALM අතාඋල්ලා ඇමතිනි පවිත්‍ර වන්‍යාරච්චි ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ නායක ආරුමුගම් තොණ්ඩමාන් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් වන මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහින්ද අමරවීර යන මහත්මීහුද ජනාධිපතිනිය සමග මේ සංචාරයට එක්ව සිටිති. සංචාරයේදී රටවල් කිහිපයක නායකින් සමග ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡා පැවැත්වීමට ජනාධිපතිනිය අපේක්ෂා කරයි. මේ අතර කුමාරතුංග මැතිණිය අද නිව්යෝර්ක්හි ආසියානු සමාජය අමතා විශේෂ දේශනයක් පැවැත්වීමටද සූදානමින් සිටී. එක්සත් ජාතීන්ගේ 60 වන මහා මණ්ඩල සැසිවාරය ඊයේ ආරම්භ වූ අවස්ථාවට ජනාධිපතිනියද සහභාගී වූ අය. ලොව පුරා රාජ්‍ය නායකයෝ 171 දෙනෙක් මීට සහභාගී වී සිටිති. එක්සත් ජාතීන්ගේ 60 වන මහා මණ්ඩල සැසිවාරය පැවැත්වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාව එහි සමාජිකත්වය ලබා වසර 50ක් සපිරීමෙන් තිබියදීය. මෙවර මහා මණ්ඩල සැසිවාරයේදී හා ලෝක රාජ්‍ය නායක සමුළුවේදී වැඩි අවධානයක් යොමු කෙරෙන්නේ ගෝලීය ත්‍රස්තවාදයේ මැඩලීම සඳහා අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳවයි. ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිනිය හෙට මහා මණ්ඩල සැසිවාරය ඇමතීමට නියමිතය. කුමාරතුංග මැතිණිය මීට පෙරද තේවතාවක් එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩල සැසිවාරය අමතා තිබේ. මේ අතර නිව්යෝර්ක්හි ආසියානු සමාජය සංවිධානය කරන වාර්ෂික රාජ්‍ය නායක දෙසුම ඊයේ එම සමාජ මූලස්ථානයේදී පැවැත්වින. එහිදී ශ්‍රී ලංකාවේ සාමය තුලින් පුළුල් නිදහසක් ගොඩනැගීම මැයින් සිය දෙසුම පැවැත් වූ ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිණිය කියා සිටියේ තම රජය පසුගිය වසර 11 මුළුල්ලේ සාමය වෙනුවෙන් කැප වූ බවයි. Pursuing a negotiated settlement with the LTTE. LTTE සාකච්ඡාමය විසඳුමක් සඳහා පොළඹවා ගැනීමට අපේ රජයට යුදමය ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කිරීමේ හැකියාව තිබුණත් අපි ඒ ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඒ වෙනුවට වෙනස් ප්‍රවේශයකුයි අපි තෝරගත්තේ. එමගින් අපි තහවුරු කළේ සටන් විරාමයකට හා දේශපාලන විසඳුමකට අප තුළ ඇති කැපවීමයි. තවදුරටත් LTTE සමග සාකච්ඡාමය ක්‍රියාමාර්ගයක් තුළින් දේශපාලන විසඳුමක් ඇති කර ගැනීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳ සමාලෝචනය කරන්න අපි තීරණය කළා. ඒ සමාලෝචනය දැන් ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ සඳහා LTTEට බලපෑම් කරන්න කියලා අපි ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවගෙන් ඉල්ලීමක් කළා. එමගින් තමයි අපිට කල්පවත්නා සාමයක් ඇති කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ හරහා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හා මානව හිමිකම් සුරක්ෂිත කරන්න පුළුවන්. මා මුලින් කී සමාලෝචනය සඳහා හොඳම අවස්ථාව මෙයයි. මොකද ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන දින දර්ශනය අනුව ඉදිරි මාස කිහිපය තුළදී අපේ රටට අලුත් ජනාධිපතිවරයෙක් තෝරාපත් කරගන්න තියෙනවා. ඒ අනුව නව ජනාධිපතිවරයාට සාම ක්‍රියාදාමයේ පෙරට ගෙන යාම සඳහා අලුත් ප්‍රයත්නයක් දරන්න පුළුවන්. මේ අතර ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිනිය හා යුරෝපා කොමිසමේ සභාපති හොසේ මැනුවෙල් බැරසෝ අතර ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡා ඊයේ නිව්යෝර්ක් නුවරදී පැවැත්වින. මේ අවස්ථාවට සහමමාලකම් කාර්යාලයේ ප්‍රධානී ජයන්ත ධනපාල සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත ප්‍රසාද් කාර්යවසම් වන මහතුරු ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී වූහ. I'd like to make just two requests. One request to the audience and one request to our distinguished speaker. The request. I think it's one of the problem we raised at that time. I don't know what you mean by what idea I have in my mind.
But all I can tell you is that I proposed his name to the party's central committee, which is the deciding body, and the party is giving him the fullest support. The opposition has been given the chance, being very frank, to make all kinds of speculations. Well, they were making all kinds of speculations that the party will split in trying to find a solution, to find a candidate, that various people, other leaders in the party were going to contest him, but none of that happened. It went through very smoothly, and we named the party's candidate. There is no problem about having the party's candidate, who was proposed by the party's president and the entire party, supporting him and trying to make him win the election. I'd like to draw this evening to a close by thanking you very much, Madam President. The three-day high-level plenary meeting is being now underway at the United Nations headquarters in New York, with the participation of a great number of the heads of state and government. This high-level plenary meeting is also aimed at reviewing the Millennium Development Goals set at the Millennium Summit in year 2000. In addition to formal statements in the General Assembly, world leaders engage in informal discussions, including in 4 interactive roundtables, each to cover the broad range of summit issues. Addressing the high-level plenary meeting, President Chandrika Bandaranaike Kumaratunga reiterated the government's commitment to the peace process. The challenge we face in Sri Lanka is not unique. Vulnerable democracies which have undertaken bold political initiative to address the root causes of terrorism and seek political solutions by engaging ruthless armed groups find themselves in a genuine dilemma as to how to develop a credible and acceptable approach to such negotiations. Even with rebel groups engaged in peace processes, we must adopt procedures that reward genuine peacemaking on one hand and impose sanctions on acts of terrorism on the other. Without this, vulnerable democracies will find it extremely difficult to launch and sustain effective negotiations with armed groups. The proposed reforms for the United Nations, including its Secretariat, are scheduled to be adopted at this high-level plenary meeting, which concludes tomorrow. These reforms are based on key 3 pillars of peace and security, development, and human rights. Tomorrow, on the 3rd day of her official visit in New York, President Chandrika Bandaranaike Kumaratunga is scheduled to meet with several other heads of state as well as the heads of UN agencies. Sangeet Kalubowila for SLRC at United Nations headquarters in New York. කුමාරතුංග මැතිනිය ඊයේ රාජ්‍ය නායකයින් ඇතුළු විදේශ රාජතාන්ත්‍රිකයන් රැසක් සමග ද්විපාර්ශ්වීය සාකච්ඡා පැවැත්වුවාය. ජනාධිපතිනිය හා ලෝක කම්කරු සංවිධානයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා අතර සාකච්ඡා නිව්යෝර්ක් හෝටලයේදී පැවැත්වින. සේව්‍ය සේවක දෙපාර්ශ්වය අතර මන සම්බන්ධතාවක් පවත්වාගෙන යා හැකි සංවිධාන ව්‍යුහයක් ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටුවීම පිළිබඳවද මෙහිදී අවධානය යොමු කරනු ලැබීය. ජනාධිපතිනිය එක්සත් ජාතීන්ගේ සහකාර මහලේකම් සහ ළමුන් හා අවිගැටුම් පිළිබඳ විශේෂ නියෝජිත කරින් ශාම්පෝ මහත්මිය ඊයේ මෑන්හටන් හෝටලයේදී හමු වූවාය. ලෝපුරා ළමුන් යුද්ධය සඳහා යොදවා තිබීම පිළිබඳවද මෙහිදී අවධානය යොමු කෙරින. කුමාරතුංග මැතිනිය කියා සිටියේ ඊට එරෙහිව එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලය මෑතකදී සම්මත කළ ප්‍රඥප්තිය නිවැරදි පියවරක් බවයි. කුමාරතුංග මැතිනිය ඊයේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ පරිපාලක කෙමෙල් ඩර්විස් මහතා සමගද සාකච්ඡා පැවැත්වුවාය. එම වැඩසටහනේ අනුග්‍රහය යටතේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක විවිධ ව්‍යාපෘති මෙන්ම සුනාමි පුනරුත්ථාපන හා ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩපිළිවෙල පිළිබඳවද මෙහිදී අවධානය යොමු කෙරින. කෙමෙල් ඩර්විස් මහතා කියා සිටියේ ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ජන ජීවිතය ඉහළ තලයකට ගෙනීම සඳහා තවදුරටත් සහාය දෙන බවයි.
ජනාධිපතිනිය ඊයේ නෝර්වේ අග්‍රාමාත්‍ය කේල් මැග්නේ බොන්ඩවික් මහතාද හමු වූවාය. එරට විදේශ අමාත්‍ය යාන් පීටර්සන්, නියෝජ්‍ය විදේශ අමාත්‍ය විඩා හෙල්ගසන් යන මහත්වරුද මේ අවස්ථාවට එක් වූහ. සටන් විරාමයේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ සමාලෝචනය සඳහා යෝජිත සාකච්ඡා කඩිනමින් ආරම්භ කිරීමට ගත හැකි පියවර පිළිබඳව මෙහිදී අදහස් වමාරු කර ගැනින. ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් විදේශ අමාත්‍ය අනුර බණ්ඩාරනායක සහ සාම මහලේකම් කාර්යාලය ප්‍රධානී ජයන්ත ධනපාල යන මහත්වරුද මේ අවස්ථාවට එක් වූහ. ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිනිය ඊයේ තායිලන්ත අග්‍රාමාත්‍ය ආචාර්ය තක්ෂින් ශිනවත්‍රා සහ බංග්ලාදේශ අගමැතිනි බෙගම් කලිඩාෂියා යන මහත්ම මහත්මීන් සමගද ද්විපාර්ශ්වීය සාකච්ඡා පැවැත්වූවාය. In Sri Lankan time at around 1 a.m. on the 18th of September, President Chandrika Bandaranaike Kumaratunga addressed the 60th sessions of the United Nations. President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, I request protocol to escort Her Excellency. Madam President, on behalf of the General Assembly, we would like to welcome you and invite you to address the General Assembly. She congratulated Mr. Jan Eliasson, the former Swedish ambassador to US, who elected the president of the 60th sessions and reaffirms the Sri Lanka's commitment to the United Nations. The president did not forget to recall former Foreign Minister Lakshman Kadurgama's contribution to the country at the United Nations. Addressing the world leaders, President Kumaratunga said that she firmly believes that terrorism cannot be eliminated through military suppression by the state machinery. She pointed out that the socio-economic and cultural roots of a conflict must be sought and effectively addressed. Just as my country was in national distress in the aftermath of the tsunami disaster, we are now in distress in the face of an ominous renewal of terror on our soil. 1 month ago, my dear colleague Lakshman Kadurgama, the Foreign Minister of Sri Lanka, was assassinated by a calculated and barbaric act of terrorism. One more hero who fought relentlessly for freedom and justice has been felled by the enemies of peace and unity. As Foreign Minister, the late Mr. Kadurgama argued powerfully and worked tirelessly against extremist racist ideologies, powerfully and worked tirelessly against the employment of violence to gain their divisive objectives. He was bold enough to expose to the world the true face of terrorism inflicted upon my country. For 11 long years, Mr. Kadurgama, from this very podium, warned this assembly about the threat posed by terrorism to the democratic way of life, not only in Sri Lanka, but across the globe. For over 2 decades, Sri Lanka has been under sustained assault by the LTTE, an armed group which employs brutal methods and suicide bombings in their campaign of terror to obtain a separate state. Disregarding the implementation of a ceasefire agreement, this group continues to engage in numerous illegal and terrorist activities. These include the conscription of children as soldiers, callously disregarding promises given to many, including the UN representative on children and armed conflict, and the assassination of democratic opponents as part of their policy of eliminating Tamil political leaders and human rights activists, with disdain for all international law and practice, despite sustained efforts by my government and the Norwegian facilitators. In her speech before the United Nations, President Chandrika Bandaranaike Kumaratunga pointed out that Sri Lanka has also pledged to meet the Millennium Development Goals in year 2015. She said that the country has already achieved the targeted goals in primary education and infant and maternal mortality. Following her statement, President Kumaratunga, along with the Foreign Minister Anur Bandaranaike, met the Secretary General Kofi Annan at the UN Secretariat. Sangit Kalubovila for SLRC
at United Nations headquarters in New York.